আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন কিছু ভিডিওতে আমরা চলে আসলাম, নতুন কিছু খাবার নিয়ে। আজকে আমরা আস্ত খাবো হলো ফিশ ভাজা। দেখেন, তিনটা এখানে ফিশ ভাজা আছে, আর এখানে আছে ফিশ কারি, আর এখানে গ্রেভি আছে এক্সট্রা, এখানে আছে 4টা ডিম, আর এখানে আছে আপনার বেগুন ভাজা। তো এখানে রাইস, আর এখানে চিলি। তো আমরা শুরু করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমরা আগে গ্রেভিটা নিয়ে নেই। বিসমিল্লাহির গ্রিন চিলি। বেগুন ভাজা। সালাদ। বেগুন ভাজা।
বন্ধুরা, এই যে আস্ত ফিশ ভাজা, আস্ত মাছ ভাজা দেখেন, এটা কিন্তু অবশ্যই আমার প্রিয় সব থেকে। অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন নেক্সটে আপনারা কি দিয়ে ভিডিও চান। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। সাথে থাকার জন্য অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো এই যে ফিশ ফ্রাই, অসাধারণ টেস্ট, অসাধারণ। অবশ্যই বন্ধুরা কমেন্টে জানাবেন এটা কি মাছ, কি ফিশ। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই বন্ধুরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবার রিজিকে যদি এরকম দান করে, এটাই দোয়া করি আমি। আসো আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো। এই যে বন্ধুরা আমার মেয়ে চলে আসছে। না তুমি খাও। হুম, হুম,
বসো, এখানে বসো, বসো। বন্ধুরা, আমার মেয়ে চলে আসছে। এই নাও, খাও। মা, মাথা খাবেন? নাও, খাও। মজা? নাও। মজা? নাও। সবাইকে টাটা দাও তো। সবাই টাটা। সবাই আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, গুড। নো, আমার মেয়ে সালাদ খেতে অনেক পছন্দ করে, খাও। তো অবশ্যই বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টটা। আমি পুরো গুলোই মাছ খাইতাম, যতগুলো মাছ আছে 3টা, কিন্তু মেয়ে আসে যাওয়ার কারণে পুরাটা খেতে পারলাম না। অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।